Привет and welcome to lesson 42 of my Russian language course. I'm your host Dmitry Slomov, and today we shall talk about what may happen during a Russian language lesson. Imagine a classroom, there are students sitting at their desks, and there is a teacher. Let's say this is their first Russian lesson, and the teacher presents herself. She says, "Hello," formally, "I'm your teacher, woman teacher, of Russian language." Of Russian language, русского языка. A woman teacher, учительница. Your, when we are talking about you, many, and about a woman teacher, who is yours, we say ваша. Ваша учительница. The teacher says, "Здравствуйте, я ваша учительница русского языка." Здравствуйте, я ваша учительница русского языка. And she continues, "My name is Svetlana Romanovna." Меня зовут Светлана Романовна. Svetlana Romanovna says, "I shall teach you to speak, to read, and to write in Russian." In Russian – по-русски. To speak – говорить. To read – читать. To write – писать. Now, I shall teach you, the teacher talks to a few students, to more than one student, and she is going to do something with them, to teach them. So you, in this case, sounds вас. Вас. To teach, in Russian, sounds the same as to learn something. Учить. Учить. To teach you, many, учить вас. Учить вас. And I shall teach you, я буду учить вас. Я буду учить вас. Svetlana Romanovna says, я буду учить вас говорить, читать и писать по-русски. Я буду учить вас говорить, читать и писать по-русски. Let's summarize. Здравствуйте, я ваша учительница русского языка. Меня зовут Светлана Романовна. Я буду учить вас говорить, читать и писать по-русски. Great. And in another classroom, there is a teacher who is a man. So he is a man teacher. Учитель. Учитель. He says, "Здравствуйте, я ваш учитель русского языка. Меня зовут Артем Дмитриевич. Я буду учить вас говорить, читать и писать по-русски." Great. Now let's consider a typical language lesson. The teacher may say, "Open your textbooks at page 28. A textbook – учебник. Учебник. Textbooks – учебники. Учебники. Open, when we ask a few people to open something, or when we ask one person formally, откройте. Откройте. Open textbooks. Откройте учебники. Откройте учебники. A page – страница. 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 Like something strange, it's a page. Strange, it's a страница. Страница. At page – на странице. На странице. 28 – 28. На странице 28. Откройте учебники на странице 28. Откройте учебники на странице 28. The teacher says, "Let's read the text on page 28." Or we shall read the text. We shall – будем. Будем. To read – читать. A text, in Russian it sounds just like in English. Текст. Текст. The teacher says, "Будем читать текст на странице 28. Будем читать текст на странице 28. And he asks one of his students, let it be Alice, to read aloud. Aloud, in Russian, вслух. Вслух. Read
when we ask someone politely, read. Читайте. Читайте. To read, читать. But read, formally, a request, читайте. The teacher says, Элис, читайте вслух. Элис, читайте вслух. Or the teacher may also say informally, читай. Читай. Элис, читай вслух. Let's summarize. Откройте учебники на странице 28. Будем читать текст на странице 28. Элис, читайте вслух. Or Элис, читай вслух. Great. Now, the teacher wants to do some writing and says, open your copybooks. A copybook, тетрадь. Тетрадь. Sounds a little bit like Tetris, maybe because students prefer Tetris to тетрадь. Copybooks, тетради. Тетради. The teacher says, откройте тетради. Откройте тетради. And she calls a student, Philip, to the blackboard. A blackboard, in Russian we call it just a board. Доска. Доска. Note that the word доска only refers to a board of wood. It does not refer to, for example, a board of directors. A board of wood. Доска. To the blackboard, or towards the blackboard, к доске. К доске. A request, go, formally we say идите. Идите. Идите к доске. Идите к доске. Informally we say иди. Иди. Филипп, иди к доске. Or Филипп, идите к доске. The teacher says, right. Today is the 12th of April. A request, write, sounds пишите. Пишите. So she says, пишите. Сегодня 12 апреля. Пишите. Сегодня 12 апреля. Let's summarize. Откройте тетради. Филипп, идите к доске. Пишите. Сегодня 12 апреля. Now, Molly needs to go out of the classroom for a couple of minutes. She needs to ask for a permission. To go out, выйти. Выйти. She says, Светлана Романовна, можно выйти? Светлана Романовна, можно выйти? And the teacher says, можно. And the teacher wants to do some listening. She says, now let's listen to the radio. Or, now we shall listen to the radio. Radio, nearly the same as in English, radio. Radio. To listen, слушать. Слушать. Слушать радио. Now, сейчас. The teacher says, сейчас будем слушать радио. Сейчас будем слушать радио. Listen carefully. Listen, a request, listen. Слушайте. Слушайте. Carefully, внимательно. Внимательно. Listen carefully, слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Сейчас будем слушать радио. Слушайте внимательно. And the teacher says a new word. Let it be the word for a break. Like a break when we stop working and have some rest. A break in Russian, перерыв. Перерыв. And the students do not know this word, перерыв. So the teacher says, open your dictionaries. Look up the word перерыв in the dictionary. A word in Russian, слово. Слово. Like a slow vowel. Слово. And the dictionary, словарь. Словарь. Dictionaries, словари. Словари.
The teacher says, Откройте словари. Откройте словари. Look up the word перерыв in the dictionary. Look up, or just look at something. In Russian, посмотрите. Посмотрите. Like look. Possibly a motor is there. Possibly motor. Посмотрите. A word, слово. This word, слово, does not change if we look it up or look at it. Look up a word, посмотрите слово. A dictionary, словарь. In a dictionary, в словаре. В словаре. The teacher says, посмотрите слово перерыв в словаре. Посмотрите слово перерыв в словаре. Откройте словари. Посмотрите слово перерыв в словаре. Great. And the students look up the word перерыв, and the teacher says, let's do a break. Or we shall do a break. We shall do сделаем. Сделаем. Сделаем перерыв. Сделаем перерыв. There is one more word in Russian which means a break, and it sounds перемена. Перемена. The word перемена is typically associated with school. We may have перемена only between the classes. But if we are at work, then we may only have перерыв. As well, перемена is usually announced with a bell, or at least it always occurs at some specific time. And what concerns перерыв, the students or a teacher may decide when перерыв will take place. A teacher will never say «сделаем перемену». Перемена is always dictated by the school rules. But a teacher may say «now there will be a break». Now – сейчас. Will be – будет. Сейчас будет перемена. Сейчас будет перемена. Or soon there will be a break. Soon in Russian – скоро. Скоро. Like a score will be given soon. Скоро. The teacher says, скоро будет перемена. Скоро будет перемена. Your teacher may talk about both перерыв or перемена. It just depends on where you study. So just be ready for both cases. And of course, if you are at work, you may only have a перерыв there. Well, fine. This is enough for today. Don't forget your reading lesson, and see you soon. Пока!